వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలకు మరియు ఈ సందర్భాన్ని లో పాల్గొనడానికి వచ్చినటువంటి నాయుడు బ్రదర్స్ రిలేటివ్స్ కానీ వాళ్ళ శ్రేయోభిలాషులందరికీ నమస్కారం. మీలాగే నేను కూడా ఈ నాయుడు బ్రదర్స్ వెల్విషర్ని. నా పేరు వెంకట్ రెడ్డి. I've known them for the past 1.5 to 2 years, and I like the way they conduct themselves in public life, and they are a very passionate duo, and whatever they want to do, they do it with a lot of conviction, lot of understanding, and with a service motive. Ramu Naidu is a very close friend of mine and who runs school in Yamnampet. వాళ్ళిద్దరూ ఒకరేమో ఎడ్యుకేషనల్ ఫీల్డ్లో నిష్ణాతులు, ఇంకొకరేమో హెల్త్ ఫీల్డ్లో నిష్ణాతులుగా తయారు కావాల్సడానికి అవసరమైనటువంటి అన్ని వసతులను సామాగ్రిని సమకూర్చుకుంటున్నారు. ఈ సందర్భంలో ఈ ఓనస్ హాస్పిటల్ ఆన్ వీల్స్ ఫెసిలిటీని మేము ఇనాగ్రేట్ చేయడానికి జరుగుతున్నటువంటి కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. వన్ బ్రదర్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేటింగ్ people for life, and the other brother is educating how one can be healthy. And there are three slogans I have seen over there. One is educate, identify and treat. So very important, because of lifestyle kind of lifestyle we lead, and we also run into a lot of problems, especially health issues. ఈ హెల్త్ ఇష్యూస్ ఎక్కువగా మన లైఫ్ స్టైల్ డిసీజ్ అని అందరికి చెప్తున్నారు. ఈ నీ ప్రాబ్లమ్స్, ఐ విష్ దెమ్ ఆల్ ది బెస్ట్. ఒక మంచి కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చూస్తున్నటువంటి ఈ సందర్భంలో ఇంతమంది మిత్రులు, శ్రేయోభిలాషులు, బంధువులు ఇక్కడ గుమిగూడి వాళ్ళకి శుభాకాంక్షలు తెలియజేయడానికి వచ్చారు. మేము కూడా అదే పని మీద వచ్చాము. కనుక ఈ యొక్క బృహత్ కార్యక్రమాన్ని ఏదైతే వాళ్ళు భుజస్కంధాల మీద వేసుకొని ముందుకు పోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారో వాళ్ళకు తప్పకుండా విజయం కలగాలని కోరుకుంటూ, ప్రజలకు అవసరమైనటువంటి ఈ రెండు, ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ లైఫ్ అండ్ ఎడ్యుకేటింగ్ దెమ్ టు బి హెల్దీ, ఈ రెండు కార్యక్రమాల్లో వాళ్ళు దిగ్విజయం కావాలని కోరుకుంటూ నేను నాకు ఇచ్చినటువంటి అవకాశాన్ని థ్యాంక్స్ చెప్తూ ఐ రిమైన్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.